Ah ja. Alleen wordt het niet. Ik kan er iets op. Dat is interessant. Door de luchtvaartdiensten, maar het is eigenlijk een bouwpakket. Ondertussen zit hier al een split geweest en de twee solo's die enkele acrobatische formatiefiguren uitvoeren. En het is dus deze Steven die uiteindelijk eerst een RV-4 gekocht heeft en dan daarna beginnen bouwen is aan een nieuwere versie, de RV-8. En tijdens het bouwen komt hij in contact met andere mensen die eveneens RV-8 gekocht hebben of in de fase van aanbouw waren. En uiteindelijk zijn ze kameraden van elkaar gevonden en hebben ze gevraagd en beslist om samen met 5 man een team te vormen. Team Raven vliegen op deze RV-8. Dat is een mooie tonrol of barrel roll in een VIC-formatie. Dus VIC waarbij de leider op kop is en nummer 2 links en nummer 3 rechts vliegt in de vleugel. We kijken terug voor ons aan, de twee. Die eveneens eerst de tonrol uitvoeren en dan gaan en dan een mooie looping uitgevoerd. En ondertussen kijken we naar links. Twee toestellen informatie en een andere, de derde die dus rolls uitvoert rond uiteindelijk de voorgang. Rond het zijn 2 voorgangers, zou ik zo maar zeggen. Wel, als we het programma niet kennen, dan laten we de leider van de formatie een beetje aan het woord. We hebben hier een radio en we konden inderdaad instructies volgen. Entirely self-funded, this team has really strived to create a professional and effective display team with the corporate image right off the bat that sets the tone for everything that they do. And of course, for display flying, they're also great mates, and they share the same sense of humor. Their choice of aircraft is purely down to the vision of Steve, who sold his lovely Yak-52 and concentrated flying RV-4s, while at the same time building RV-8s. To see and meet the team later on in the day. They're from the UK and we are happy to have them back here in Sanicole.